Mr. Chancellor, it's a great honor to welcome here today an extraordinary trailblazer, a champion for diversity, and the true embodiment of public service. Over the course of her 40-year career, Monique Jérôme Forget has been a role model for what it means to be a leader and a driver for positive social change. McGill University is proud to claim Monique as one of our own. She's an alumna twice over, having completed both her undergraduate and doctoral studies in psychology here at McGill. After earning her PhD in 1977, Monique began 20 years of service in healthcare. First, as a clinical psychologist at one of our teaching hospitals, the Royal Victoria, then in leadership positions at the municipal, provincial, and federal levels. En 1998, son élection à titre de députée dans la circonscription de Marguerite-Bourgeois à Montréal a été pour Monique le début de ce qu'elle se plaît à appeler la plus belle période de ma carrière. Pendant les 11 années qu'elle a passées à l'Assemblée nationale du Québec, elle a été la toute première femme à occuper simultanément les postes de présidente du Conseil du Trésor et de ministre des Finances. Elle a travaillé sans relâche pour améliorer la qualité de vie des Montréalais et des Québécois. Ardente défenseur du plan québécois d'infrastructure, elle s'est toujours assurée que les écoles, les hôpitaux, les ponts, les routes et les installations culturelles demeurent des priorités à long terme, et ce, même en période d'instabilité économique. Throughout her career, Monique has combined clear-eyed pragmatism with innovative thinking. She knows that encouraging diversity is not just the morally right thing to do, it is the smart thing to do. In 2012, Monique published Les femmes au secours de l'économie, a book that served as a clarion call. Society needs to change its attitude and behaviors towards women in position of influence. Simply put, diversity makes organizations and society perform better. Depuis qu'elle a quitté la fonction publique, Monique a mis sa vaste expérience et sa grande sagesse au service de nombreux organismes communautaires, culturels, éducatifs et voués à la santé, tant ici qu'à l'étranger. Tout au long de sa carrière, elle a reçu de nombreux prix et distinctions. Ainsi, en 2013, elle était l'une des 10 femmes dont le nom figurait dans le palmarès des Québécoises d'influence du quotidien La Place, qui lui rendait ainsi hommage en disant de notre lauréate: au-delà des lignes partisanes, elle a su créer des alliances qui lui valent le respect de tous aujourd'hui. The glass ceiling has not yet shattered, but change has happened. Monique Jérôme Forget has played an essential role in driving that change, and she has done so with intelligence, integrity, and her trademark candor. In advocating for more women leaders, Monique's message is clear, direct, and impeccable in its logic. We need all the brain power we can get. We need more women in our boardrooms. We need more women in our executive offices. We need more women in government and in science. Monique Jérôme Forget est animée d'une véritable passion pour le Québec et les Québécois, pour l'éducation, les soins de santé et surtout pour l'égalité qu'elle a toujours défendue avec ardeur. Monsieur le chancelier, je vous présente Madame Monique Jérôme Forget et vous invite à lui décerner un doctorat en droit honoris causa.
It's now my great honor to invite our newest graduate, Monique Jérôme Forget, to address convocation. Madame Forget. Monsieur le chancelier, Madame la principale et vice-chancelière, Monsieur le président du Conseil des gouverneurs, membres du cortège d'honneur, chers parents et invités, et surtout, chers finissants de 2018. D'abord, vous savez, pour moi, c'est un jour très spécial. Je veux remercier McGill, mon alma mater, oui, comme le disait la principale, à 2 reprises, pour un bac et un doctorat, de m'accorder aujourd'hui un doctorat honoris causa. Cette reconnaissance m'a fait réfléchir et m'a rappelé combien McGill avait changé ma vie. C'est McGill qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Cette institution m'a ouvert toutes les portes. Je dis bien toutes les portes. Indeed, McGill opened so many doors for me. The label of McGill made a difference in all the jobs I managed to have during my professional life. This is certainly an advantage that you will carry all throughout your life. While I was very fortunate to have so many doors open to me, I'm aware that the world into which we live today has been totally transformed. The world has become more complex and will become even more so in the future. I had the privilege to meet some of you during lectures that I was called upon to give, sharing my work experience or life experience. Many of you then expressed concerns about the future. Most of your questions then were linked to the professional future that will transform your life. What I noticed during these short encounters is that as young adults, you all were aware, very aware, of the world we live in, and furthermore, knew many of the challenges that you will encounter. Je suis convaincue aujourd'hui que votre séjour ici à McGill sera le levier de votre parcours professionnel. Bien que le monde dans lequel nous vivons peut difficilement se comparer au monde dans lequel nous vivrons, ce que nous annoncent les spécialistes de l'intelligence artificielle ne peut que nourrir nos espoirs, mais aussi nos inquiétudes. Nous serons dans un monde largement transformé. On n'a qu'à penser seulement un instant à ce qu'a accompli notre téléphone intelligent pour nous permettre d'imaginer ce que sera fait demain. Ce que McGill vous a donné vous permettra de construire votre monde de demain. Même si celui-ci se compare difficilement à ce qu'il sera demain, je suis convaincue que votre alma mater vous ouvrira toutes les portes comme il l'a fait pour moi. Vous avez appris tant de choses, mais vous avez surtout appris à apprendre. Et cette formation est bien celle qui vous permettra d'avancer dans vos carrières. Un ami qui a complété son cours de médecine à McGill il y a 30 ans ici, il me disait que les livres dans lesquels il a étudié sa médecine n'avaient rien à voir à ce qu'il devait savoir aujourd'hui. Today is a very special day for all of you and your family. Your parents sitting in this room with you today are very proud, and so are you. Today closes a chapter of your life, but opens many more. Indeed, your success today will raise so many possibilities in a world of transformation that it is even difficult to envisage the world we live in into the world we will become. Rapid change is what the world is presenting us. However, because of your training, because you have learned to think, to comprehend, to adapt, you are in the privileged position to master this change and adjust your life accordingly. Many of you have also been involved in your social environment through different life experiences. All of you are already aware that as a group, you are very privileged. You know that some feel excluded
from the winning team. Not only did you learn to learn, but you also learned to care for others. Your experience at McGill also gave you the kind of values that take into account people affected negatively, especially the most vulnerable. Values, yes, values are what makes the foundation of our civic society, the bond that makes us as a functional and a livable environment. I would like to share with you a concept that may change the world in the way we think about the world in which we live. It is the we economy. Every one of you can make a difference, whether you will work eventually for governments, companies, nonprofits, or social enterprises. Quoting Sheryl Sandberg, "Dream big, dream a world that is just and fair, where all have equal opportunity to live healthy, happy, and productive lives." This does not mean that we shall be equal in every respect. It means instead that in your daily life, you will also carry this preoccupation. In the we economy, there is the word economy. It includes profit, but it also includes a sense of purpose. Le monde d'aujourd'hui est un monde en turbulence. Notre mode de vie, nos valeurs démocratiques sont mises à l'épreuve. La crainte des autres, différents de nous-mêmes, nous amène à vouloir fermer nos frontières et même à y construire des murs pour protéger ce que nous sommes. La peur de la différence, qu'elle soit la couleur de notre peau ou la religion à laquelle nous appartenons, amène à un repli sur nous-mêmes. While this is going on, many good things are equally happening in this world. From people like you, in fact, we strive for a better world. We're all focused on the future. We stand and accept to pay for the decrease of illness that is controllable in the developing countries. Indeed, each and every one of you will make a difference in the world we live in, and this is why I am so reassured that we are heading for a better world, because all of you care, and all of you will assure a better world. Have a good day. Merci beaucoup.